Bakhmut, 6 days ago. Don't try this at home, kids. As Ukrainians retreats from the last Bakhmut position, they conducted a series of very successful Himars strikes at the Russian troops relocating to the Bakhmut direction, as this movement creates a perfect opportunity for identifying, tracking, and destroying enemy forces' concentrations. The target of the first strike once again became Mariupol. Local residents reported hearing several explosions, as Russian air defense was shooting down the rockets near the industrial area Azovstal. This is where Russians reportedly use a lot of facilities as warehouses for equipment. In the meantime, more information became available about Ukrainian yesterday's strike on unspecified buildings near the airfield in Mariupol. Today, satellite footage became available of this area, which shows that Himars rockets entered the center of the building. Ukrainian sources reported that there was an underground facility that was used as a high-level command post of the Russian forces that are operating in the Vuhledar and Zaporizhzhia areas. The Ukrainian Mariupol advisor to the mayor reported that 24 troops were killed and 37 were wounded. As a result of strikes on other facilities, Russians also lost a lot of vehicles of various types, from cars to APCs. Local residents noticed how Russians were transporting the destroyed machinery through the city. A target of another strike became Tokmak in Ukraine's Zaporizhzhia Oblast. Local residents reported hearing multiple explosions, which was later confirmed by the Russian-appointed head of the region. He stated that there were at least 2 explosions and that more information would become available later. Himars strikes were also recorded in the Donetsk Oblast. Russian independent investigative outlet reported that a Ukrainian Himars strike destroyed up to 10 T-90 tanks east of Marinka. Overall, it looks like by destabilizing the situation on the Bakhmut's flanks and forcing Russians to send reinforcements, Ukrainians managed to destroy more heavy equipment during the relocation than during the storming operation of the flanks that Russians tried to reinforce. And the frequency and intensity of Himars strikes will continue to increase, especially as Norway and the UK recently agreed to supply Ukraine with 8 artillery systems, M270, which has twice as many rockets as Himars. Residents of the Russian Belgorod are demanding weapons from the governor to protect the city from Ukrainian offensive, to stop the destruction of civilian infrastructure. How about asking them to stop the war and withdraw from Ukraine? Мы, жители фронтового Белгорода, обращаемся к нашей власти. Наш город и область давно перестали быть защищенными. Ежедневно белгородцы терпят обстрелы со стороны ВСУ. Наши сограждане гибнут, наши объекты критической инфраструктуры разрушаются. Мы в полной мере осознаем, что в преддверии наступления ВСУшников наши войска не помогут в полной мере защитить нас. Ведь линия фронта огромная. Без нареканий и упреков мы просим нашего губернатора Warthog Вячеслава Владимировича, а также управление МВД по городу Белгород выделить нам стрелковое оружие для защиты родного города. Мы обычные жители. Мы не профессиональные военные, но наш патриотизм и сила русского духа позволят нам удержать город от наступления ВСУ. Ведь хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы. Точно так же и мы сможем удержать Белгород, если вы дадите нам оружие. Мы готовы стать народной дружиной, которая будет оборонять мир и покой Белгорода от происходящих сил ВСУ. Вячеслав Владимирович, услышьте нас и дайте нам оружие. Мы покажем нашу силу. Враг не пройдет, победа будет за нами. Russian propagandists are demanding a new wave of mobilization on TV, stating Russia will need 3-4 million people to achieve its goals. They never mention who is going to equip this army, not even discussing if people really want to go and die for nothing. У нас ситуация такая, из своего опыта, во всяком случае, что я вижу там, на передовой. Я вам скажу, что города берет не кто-то, города берет пехота. Это известная фраза и понятно. В мае прошлого года я пришел и в этой студии сказал, нам нужна мобилизация. Мне там говорили, ты аккуратнейся. В сентябре провели, поздно. Еще когда вот здесь был, в конце прошлого года говорил, что она нужна. И сейчас говорю, что нужна.
как бы вы хотите вот что угодно. Но это так. Понимаете, не может ведь... Там стоит, они мобилизуют всех. 1 000 000, 2, 3. У них стоит, это же ведь не просто человек, он с автоматом стоит, автомат на фронте. Ну невозможно там 400-500 тысяч пройти то, что мы себе планируем, там на 3-4 миллиона. Можно что угодно говорить, но это так. Людям нужно отдыхать, им нужна ротация, им нужна укомплектация и так далее, и так далее. Но это факты, которые нужны. Ну, не хотите это делать, давайте делать добровольческую армию, я тоже не против. Не разрозненное добровольческое формирование, которым затыкают дыры, а целую армию, которую можно совсем по другим законам набирать. Surroundings of Bakhmut. Assault actions by the 1st Mechanized Battalion. Так, под ноги. Хорошо, туда же. Трезуб. Давай. Назад. Нет, назад. Короче, прилетела, бляха, походу понял этот рикошетик. Сначала потому что руку сделал. Я достал пулю отсюда. Russians were asked whether they agree with absolutely all Putin's decisions. All of this will be a very serious problem after Ukraine wins. Any thoughts what could be done to remedy the situation? Любое решение примите и согласитесь. Ну, я согласен с этим заранее. Но вот если вам представить, что вот, закроют выезд из страны полностью, вот как к этому отнесетесь? Нормально. Я поддерживаю. Вообще абсолютно любое. Любое. А есть ли вот какое-то решение потенциальное, которое вы бы не поддержали? Пока нет. О реальных вещах за. Ну то есть и во внутренней, и во внешней политике у вас нет каких-то вопросов? Нет. Поддержал бы, да. Ну то есть вообще не важно какое, в любом случае. Ну, по крайней мере, если по призыву молодых, то против этого. Ну, а так в целом, да, согласен. Ну, он, наверное, примет правильное решение. Ну, в смысле, это специалист, который специализируется на том, что он принимает решения, которые устроят большинство его людей, которые его окружают. Поэтому я думаю, это будет какое-то взвешенное решение, которое найдет поддержку. То есть любое решение ты считаешь, что оно обдумано будет и в нем, ну, как бы его примешь в любом случае, да? Ну, да. Все поддержали бы Путина за что угодно. Да, потому что это наш президент. Он делает, знаете как, в трудное время, как Бодров сказал, мы не можем его не поддерживать. Он делает, мы поддерживаем. Я придерживаюсь того правила, что лучше в политику, во власть как-то не сильно надо прям увлекаться этим. Надо заниматься своей семьей, что внутри своей семьи как-то поддерживаться. Но вот какой бы ты не поддержал, условно? Начало какой-то войны, это очень плохо. Это ужасно. Ну вот смотри, вот допустим такое решение принимается. Какая вот у тебя была бы реакция? То есть, может быть, там подписал бы петицию какую-нибудь там на митинг? Я бы не участвовал в этом. Лучше не лезть, лучше пусть люди, которые знают лучше, разбираются в этом. То есть это не мое дело, как минимум. Я живу в этой стране, но
Я еще как будто не слишком дорос до этого. Вы лично, как гражданин России, поддерживаете в целом всю политику президента? Я его никогда не поддерживал. А почему? Ну, как можно ФСБшника поддерживать? This is a different angle of a Spanish F-18 fighter jet that crashed yesterday. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.